Good afternoon, I'm Jess De Los Santos and this is One News Now. The Philippine Statistics Authority reports fewer jobless Filipinos in January despite the reimposition of tighter restrictions. The country's unemployment rate declined to 6.4% in January. That's from 6.6% in December of 2021. This translates to over 2.9 million unemployed Filipinos at the start of the year during the height of the Omicron surge. The latest labor force survey also stated that underemployment, or the proportion of workers looking for more work, slightly rose to 14.9% in January. Now, this is equivalent to 6.4 million underemployed Filipinos. The National Economic and Development Authority, or NEDA, has been batting for a 4-day work week as part of measures to cope with rising oil prices. Mobile journalist Pamela Vasquez with the story. Now that the proposal to suspend fuel excise taxes has failed, officials are turning to another solution: a 4-day work week. It was proposed by NEDA Secretary Carl Chua at the cabinet meeting this week in lieu of a wage increase amid fare hike. The Energy Department agreed it could help Filipinos minimize expenses. We also support yung panukala na 4-day week work at saka yung panukala rin pong palawigin muna natin ang work from home para sa ganun po mabawasan ng pagbiyahe ng ating mga mamamayan. Secretary Chua's idea is to extend daily working hours from 8 to 10. That way, the work week still adds up to 40 hours. But President Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion pointed out that this only makes sense for white-collar workers. People who are running plants will have to have their factory workers present. We only run for 4 days. We might not have enough supply for the market, especially those who are in the food and beverage business. Concepcion said another way to do it would be to keep the daily working hours to 8, but make Friday a work-from-home day. The 4-day workweek idea is gaining steam in the post-pandemic world, with a number of countries like the UAE, New Zealand, Japan, and Spain already experimenting with it. Economists say it also should not hurt economic output since it will encourage people to spend on their rest days. Later on sa weekend, gagamitin din naman nila sa pamilya yon para gumastos po sila. Magiging pinakamalaking driver of our economy. Congresswoman Stella Kimbo says this could be a good stopgap measure. Menos transportation, di ba? 1 day rin yun of expenses. Malaking tulong yun. Malacanang has already said President Duterte will make a decision on it by March 21. He has typically followed the recommendations of the economic cluster. Mobile journalist Pamela Vasquez, We Are One News. Iloilo City will implement a 4-day work week among City Hall employees by the end of the month. Mayor Jerry Treñas said that the 4-day work week will help employees cope with rising fuel costs. The city will also start using modernized jeepneys as transport service for their employees. For its part, the Trade Union Congress of the Philippines agrees with the 4-day work week policy, but the group says workers should be consulted before any changes in their work setup. Meanwhile, for one employer's group, implementing a 4-day work week will just be counterproductive. Sergio Ortiz Luis Jr., president of the Employers Confederation of the Philippines, told The Big Story that he sees no productivity boost in the proposed work scheme. He also pointed out the dangers of prolonged work hours under this work setup. However, he said it can be studied as a temporary measure. Ortiz Luis urges the government to instead fix the public transport system and address traffic woes. Hidden dangers, not only to the mental health but physical danger if you extend the working hours. Doing a 4-day work will be saving. I don't think so. More stories after this short break. Stay with us.
You're still watching One News Now. I'm Jess De Los Santos. One security expert believes that declaring Ukraine as a no-fly zone will not help much in easing conflict with Russia. Romel Banlawi told Radyo 5 that around 90% of Russia's current military movements are land-based anyway. He added that the move could ignite more tension as Ukraine's allies would be placed in direct conflict with Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has urged the United States to impose a no-fly zone over his country. Designating a no-fly zone means that certain types of aircraft will be banned from flying over an established area. Sa tingin ko hindi pa napapanahon dahil karamihan sa mga airstrike ng Russia ay hindi nanggagaling sa Ukraine, nanggagaling mismo sa air ng Russia. Karamihan sa mga attacks ng Russia ngayon, almost 90%, ay land-based. Now, the mayor of a town near Chernobyl warns of the added dangers of Russia's occupation of the area. The details in this Bloomberg Quick Take. Мы третью неделю находимся в изоляции, очень сложно с гуманитарной составляющей. Но самая главная проблема для Славутича – это те люди, которые на Чернобыльской АЭС, которые уже третью неделю работают круглосуточно. Понятно, что они как-то меняются, но мы их не можем поменять на другую смену. Они очень уставшие, они психологически уставшие, физически уставшие, эмоционально уставшие. И это влияет на безопасность самой Чернобыльской атомной электростанции. Они в заложниках, и нет никакого пути их поменять. И мы взываем ко всему мировому сообществу повлиять на это, чтобы дали этот зеленый коридор. Самое важное, что у нас есть люди, которые готовы вместо них поехать. То есть это тоже непросто, но этих людей мы точно должны заменить. Их семьи здесь, они переживают. Кажется, что станция, которая не работает, не генерирует электроэнергию, она не опасна. Это не так, потому что там есть ядерное топливо. Если за ним не следить, например, система охлаждения топлива, если не будет работать правильно, мы можем получить фактически вторую Фукусиму. Это то, что произошло на Фукусиме, когда не было охлаждения топлива. Это уникальный объект. Это не действующая станция, она снимается с эксплуатации, и такого опыта ни у кого нет. Мы пережили Чернобыль, мы те, кто ликвидировали последствия Чернобыля. Мы готовы выжить в этих условиях, что у нас есть даже ограничение ресурсов. Нам важно, чтобы прекратились боевые действия. Колоссальное количество техники, которая проходит через Чернобыльскую зону, поднимая пыль радиоактивную, не может быть столько движения. Они выносят эту пыль на колесах, на технике, на своей обуви в направлении Киева, в населенные пункты. Из-за вибрации техники мы боимся, что может произойти обрушение нестабильных конструкций 4-го энергоблока, там есть металлические конструкции, которые нужно демонтировать, они еще не демонтированы. Они нестабильны, и они могут упасть, и это будет выброс радиации уже в атмосферу. А если, не дай бог, там начнутся боевые действия, потому что мы понимаем, что там сконцентрировано все движение военной техники по этому направлению в Киев. Да, это тысячи, чтобы мы понимали, это тысячи единиц техники, проходящие через Чернобыльскую зону. Это на самом деле опасно, это на самом деле очень неконтролируемо на сегодняшний день. И мне кажется, те люди, которые находятся там, военные, они просто не понимают, где они находятся и как себя нужно вести на подобных объектах. The 31st Southeast Asian Games is just around the corner. Catch the latest updates on the games by tuning in to Signal's One Sports. Signal TV and TV5 have been tapped as the official broadcast partners of the 31st Southeast Asian Games. The SEA Games will be held in Hanoi, Vietnam. That's from May 12 to 23. For more updates, visit News 5, the Philippine Star, and Business World online. Visit our website, onenews.ph, for more in-depth analysis. You can also catch One News on the Signal Play app. Register for a free account now at www.signalplay.com and stream One News live anytime, anywhere. Mask on, wash hands, and stay safe. Philippines, I'm Jess De Los Santos. We are One News.